Hello, namaste. Welcome back to my channel. ఈరోజు a kind of small mini vlog. సో ర్యాండమ్ థింగ్స్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. సో అండ్ ఆల్సో మెయిన్ ఈ వ్లాగ్లో ఒక స్పెషల్ బిర్యానీ చూపిస్తాను. అంటే చాలా రోజుల తర్వాత నాకు చాలా టేస్టీగా అనిపించింది. ఇట్స్ నథింగ్ ప్రమోషనల్, అలా అస్సలు కాదు. క్యాజువల్గా వెళ్ళి టాక్ బాగుందని చెప్పేసి తెచ్చుకున్నాము. అండ్ ద ప్యాకేజింగ్ వాజ్ లైక్ సో డిఫరెంట్, చాలా నీట్గా చాలా క్లాసీగా ఉండే అనమాట ప్యాకేజింగ్. మీలో ఎప్పుడైనా ఆ లొకేషన్ సైడ్ వెళ్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. మనకు నచ్చింది షేర్ చేసుకోవడం ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఈరోజు అయితే కొంచెం ర్యాండమ్ థింగ్స్, అంటే కొద్దిగా కబోర్డ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్ళాలి. అండ్ నా బిర్యానీది కూడా మొత్తం ప్యాకేజింగ్ ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి వీడియో పెట్టారు, అది చూసేయండి. ఆ డే హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్. ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. అండ్ అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ని ఇప్పుడే కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. మీ కిందనే కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఆల్సో పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. సో దాట్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు అసలు మిస్ అవ్వరు. And also check all the new collection in my boutique page, which is Girl Cave Designer Studio in Instagram. It's completely online boutique. So మీకు ఏం ఎంక్వైరీస్ ఉన్నా, ఏ డీటెయిల్స్ కావాలన్నా మీరు డైరెక్ట్ డిఎం చేయొచ్చు. దాంట్లో యుల్ గెట్ ద రిప్లై దేర్. సో ప్రస్తుతానికైతే వెళ్ళి సర్దుకోవాల్సిన లైట్గా ఉన్నాయి, అవన్నీ లెట్స్ అరేంజ్ అండ్ గెట్ ద డే స్టార్టెడ్. లెట్స్ గో. So yeah, now I want to show you my recent repetitions anamata. So this is continuously second or third month I'm repurchasing and using it. Kachitanga try cheyandi. These are very affordable and you can see huge changes in your skin. Nenaithe chusanu kabatti inka so I'm just repeating it by sticking to the same product and cheptanu. You know, these are very effective. They are working. So nothing wrong in using them. So first is sunscreen. ఇప్పుడున్న సమ్మర్ సీజన్లో అయితే చాలా యూస్ఫుల్. I use this from Aqualogica. నేను ఇంతకుముందు I am trying all the different variations they have. ఇంతకుముందు yellow color bottle is which I used.
సో ఇంకా 2 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి విచ్ కమ్స్ ఇన్ గ్రీన్ అండ్ పింక్. సో గ్రీన్ వచ్చేసి ఇట్స్ హైడ్రేట్ ప్లస్ డ్యూయి, కోకోనట్ వాటర్, hyaluronic acid. Hyaluronic acid is very very important to the skin. So this is the third pump I'm using. Inkokati extra already munde order chesi pettukunnanu. So these all are available in Amazon very easily. Nen links anni kuda kinda description box lo istanu, kachithanga check cheyandi. So this is the other variant in it. It is radiance and dewy, it is hydrate and dewy kada. So this is in the variation watermelon and niacinamide. This is how the packaging looks. సో మీరు ఏ సన్ స్క్రీన్ అయినా కానీ ఒక 1 month కంటిన్యూస్గా వాడి చూడండి, యూ విల్ డెఫినెట్లీ అబ్జర్వ్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ స్కిన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే. రిపీటేషన్స్ థర్డ్ అండ్ ద ఫోర్త్ బాటిల్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా రిపీట్ చేసేవి ఏమున్నాయి అలానే ప్రోడక్ట్స్, ఫేవరెట్స్ అని చెప్పొచ్చు, మస్ట్ హ్యావ్స్ అని చెప్పొచ్చు, అవి కూడా చూపించేస్తాను. సో మేబీ ఈరోజు కొంచెం వార్డ్రోబ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు షో యూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఇది నేను ముందు చెప్పాను, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ అగైన్. ఇట్స్ అ బాడీ వాష్ ఫ్రమ్ Bodywise, సో విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1% salicylic acid. సో ఇట్ ఆల్సో మేక్స్ యువర్ స్కిన్ సో స్మూత్, సిల్కీ స్మూత్ స్కిన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్ టిల్ హాఫ్, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. ఇది అయితే మీరు ఒక 2 months కంటిన్యూస్గా యూస్ చేసి చూడండి, యూ విల్ ఫైండ్ ద రిజల్ట్స్. 2 more ఐ హ్యావ్ ఫర్ ద హెయిర్. సో 2 must have. మీరు హెయిర్ లాస్ అంటే షాంపూస్ ఏది వాడాలి అన్నీ ఆలోచిస్తుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ వాట్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ఇట్ paraben free, అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ఇస్ సల్ఫేట్ ఫ్రీ. మీరు డైలీ మనం యూస్ చేసే షాంపూస్ ఏ చూసినా అన్నిటిలోని సల్ఫేట్ ఉంటుంది, అది కాకుండా సల్ఫేట్ ఫ్రీ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దాట్. సో ఇట్స్ ఫ్రమ్ లవ్ బ్యూటీ అండ్ ప్లానెట్. ఇందులో కూడా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ 400 ml బాటిల్, అరౌండ్ 400 చేంజ్ పడుతుంది. సేల్ ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా తీసుకోండి, విల్ గెట్ ఫర్ బెటర్ ప్రైస్. యాక్చువల్ ఎంఆర్పి విల్ బి 650. సో కొద్దిగా ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, నేను లింక్స్ అన్ని కిందని ఇస్తాను. అమెజాన్లో కూడా మనకి మంచి ఆఫర్స్ ఉన్న టైంలో తీసుకుంటే యూ కెన్ రియలీ హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ డీల్ ఆన్ ఇట్. ఇది సల్ఫేట్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్ డస్ అమేజింగ్ జాబ్. మనకి అంత హెయిర్ ఫాల్ లేకుండా దీంట్లో కూడా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, మీ హెయిర్ ప్రాబ్లం బట్టి మీరు అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్లీ our conditioner, which is must after every head bath కాబట్టి నేను వచ్చేసి కండిషనర్ ఫ్రమ్ వావ్ యూజ్ చేస్తాను. ఇట్స్ ఇన్ ద వేరియంట్ ఆర్గానిక్ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ ప్లస్ అవకాడో ఆయిల్. ఇట్ రియలీ స్మెల్స్ లైక్ దట్ కోకోనట్ ఫ్లేవర్, బట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్మూత్నింగ్ ద హెయిర్ వెరీ వెల్. ఇది చిన్నగానే కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ లాస్ట్ యూ సో లాంగ్. సో యా, ఆర్గనైజ్డ్. ఇందాక అసలు చూస్తే ఏదో గజిబిజిగా ఎక్కడెక్కడో ఏవేవో ఉన్నట్టు కనిపించింది, బట్ నవ్ ఇట్స్ లుకింగ్ గ్రేట్. ఎక్కడ ఉండాల్సినవి అక్కడ ఉన్నాయి. 1 month ఒకసారి ఆర్గనైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 month అలా అయిపోయింది అనుకోండి, తొందరలో కొంచెం అక్కడ అలా ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, దాట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇట్ నీడ్స్ అ రీఅరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ 15 days or 20 days అలా అయితే పక్క రీఅరేంజ్మెంట్ ఉండాలి, అప్పుడే కొద్దిగా నీట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ డన్. ఇప్పుడు ఇంకా వేరే పనులు ఉన్నాయి కదా, అవి చూసేసుకుందాం. లెట్స్ గో. So this is the biryani which I was talking, at the starting of the video. It's Pegasi the Royal Rasoi. ఇది లొకేషన్ మీకు కావాలంటే ఎక్కడంటే మనకి కొంపల్లి తాజా కిచెన్, తాజా టిఫిన్స్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. తాజా టిఫిన్స్ బ్యాక్ సైడ్ పార్కింగ్ ఏరియా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంటుంది. ఇట్స్ అ క్లౌడ్ కిచెన్. సో ఓన్లీ టేక్ అవేస్ అండ్ స్విగ్గీ జొమాటోలో కూడా అవైలబుల్ ఉంది దగ్గరలో ఆ లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి. సో నేను వచ్చేసి చెప్పింది ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ప్యాక్. ప్యాకేజింగ్ చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉంది. అండ్ ఇలా ఒక ఐరన్ బాక్స్, దాంట్లో మనకి ఆ ఫ్యామిలీ ప్యాక్లో వీ గాట్ అ డెజర్ట్ టూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చెప్పింది అయితే 4 to 5 members వస్తుందని. సో ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇనఫ్ క్వాంటిటీస్ అని అనుకుంటే ఒక 4 to 5 members వస్తుంది. లేదు మరి అంత కాదు, అంత తినలేమని అనుకుంటే ఈజీగా ఒక 6 members ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో క్వాంటిటీ ఈజ్ హ్యూజ్. నేనైతే డబల్ మసాలా చెప్పాను అండ్ ద టేస్ట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అసలు నాకు టేస్ట్ నచ్చే నేను అదేంటి ఆ టాక్ వినే నేను తీసుకుందామని వెళ్ళాను. అండ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ కాబట్టి ఐ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద వీడియో. నథింగ్ ప్రమోషనల్, నథింగ్ లైక్ దాట్. ఐ జస్ట్ లవ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్, అందుకే చూపిస్తున్నాను అంతే.
సో దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్. చాలా చిన్నగా కాంపాక్ట్‌గా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. దే హ్యావ్ ఆల్ వెరైటీస్ అనమాట. మటన్, చికెన్, వెజ్‌లో కూడా వెరైటీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో యాహ్! సో ఐ హైలీ రికమెండ్ టు ట్రై వన్స్. వాళ్ళిచ్చిన డెజర్ట్ అయితే ఇట్స్ ఆప్రికాట్ డిలైట్. అది గూడా చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంది టేస్ట్. తర్వాత దిస్ ఈస్ అనదర్ డే. ఆ రోజు గాదు. నేను ఇంకా తాతయ్య వి ఆర్ గోయింగ్ ఔట్ టు గెట్ సమ్ టిఫిన్స్. ఈవినింగ్ టిఫిన్స్ అని అంటే అది తేయడానికి అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాము. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ షార్ట్ వీడియో. So yeah, that's all about a short and sweet video for today. I hope you enjoyed it. మీ కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సూర్య మౌనిక. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో ముందుకు వచ్చేస్తాను. Until then guys, please keep smiling and stay healthy. Bye bye.